They found safety and a home in Germany after the Islamic State massacred their community in 2014. So when the floods hit in July, they offered help without a second thought. Wir fühlen diese Schmerzen, wir wissen diese Schmerzen und Deutschland und ganz Europa hat uns geholfen, uns geschützt. Deswegen sind wir auch, kann man so ein kleines Stück von das Helfen zurücknehmen. Every weekend, members of the Yazidi community, such as Sahar Hadir, come from across the country to the disaster zone. Wirklich sehr, das Katastrophe, als ich das gesehen habe, ich war so sprachlos eigentlich. 190 people died in western Germany, drowned in the floodwaters. Each vine here must be uprooted by hand. It's hard work and precious help for this little wine-producing village in Rhineland-Palatinate. Willkommen in Weithorst. Ihr seid die Besten. And its grateful mayor. Die ja wesentlich größeres Leid erfahren haben im Krieg, im Irak, Iran und überall, sind ja verfolgt worden, die Frauen geraubt und umgebracht worden, die Kinder weggenommen worden. Ganz schlimm, aber nochmal, die kommen und helfen und das macht Mut. Overnight on July the 14th, floodwaters 10 meters high destroyed vineyards, infrastructure, and the center of this little town nestled in the valley of the Ahr River. In the devastated hotel, everyone lends a hand. Sehr gut, wenn man das über Arbeit macht, weil sich dann auch gegenseitig kennenlernen und miteinander ins Gespräch kommen. The refugees who come say it's not a matter of generosity, but of duty, to come and help however they can. There's plenty of work ahead, some 30 billion euros of damage in the region.